আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ দীর্ঘ সেই 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার তারা মেকার্টি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তার পরবর্তী দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি সোমবার আপনারা এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আর আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা হলো এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার কলিগ যখনই আমরা এই দুজনে আমরা আসি, আমরা ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের গোপনীয় তথ্যাদি, মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যাদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে এগুলো আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে, ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এই রিস্ক থাকে বলে আমরা ক্রিমিনাল লয়ের এই আইনি অনুষ্ঠানে আমরা কোনো ধরনের প্রশ্নাদি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। সেই দীর্ঘ অনেক বছর ধরে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করার কারণে আমার কাছে সব সময়ই বিভিন্ন প্রশ্নাদি কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা ফ্রড কেস, খুব বড় ধরনের একটা ফ্রড, 12 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড ইউকে ব্যাপী হয়েছে। এইটার উপরে আমি এবং আমার কলিগ তারা মেকার্টি আমরা দুজন এইটার উপরে বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে অথবা ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলে, তাহলে দেরি না করে সাথে সাথে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তার অ্যাডভাইস নিয়ে মিটিং করে আপনি পুরোপুরি প্রস্তুতি হয়ে আপনি ইন্টারভিউ দিবার জন্য পুলিশ স্টেশনে যাবেন। ফ্রডের উপরে বলার আগে ফ্রডটার উপর আমি সংক্ষেপে বলবো, কাউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, কাউকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় এবং অথবা ইন্টারভিউ করা হয়, পুলিশের যে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হয় আপনাকে, তাহলে এলিগেশন অফ ফ্রডের জন্য, এই ফ্রডের অভিযোগের জন্য যদি কাউকে পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করে এবং পুলিশ স্টেশনে টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ করার জন্য ডাকে, তখন এটা খুবই চাপযুক্ত হয়, এটা খুবই স্ট্রেসফুল হয়। অ্যারেস্ট অ্যাট এ পারসনস হোম, এই অ্যারেস্ট গ্রেপ্তার হতে পারে একজনের ঘরে অথবা
at the business premises, আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, উইদাউট ওয়ার্নিং, কোনো ধরনের আপনাকে সতর্কতা দিবে না। কোনো সতর্কতা ছাড়াই পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে ঘর থেকে, কাজের জায়গা থেকে। অ্যান্ড when least expected, একটা অপ্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে তারা পুলিশ কোর্টের মধ্যে, আপনার ঘরের মধ্যে অথবা অফিসের মধ্যে হাজির হবে গ্রেফতার করার জন্য। This can cause huge turmoil. এটা একটা বিরাট একটা অশান্তি সৃষ্টি করে ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগতভাবে। যে ব্যক্তিগত জীবনে এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে এটা একটা বিরাট ধরনের একটা অশান্তি নিয়ে আসে। When confronted by specialist investigators and prosecutors, you need the reassurance and confidence that you have lawyers of the high caliber to safeguard your interest. যখন আপনাকে কনফ্রন্ট করা হবে যে খুব অভিজ্ঞ তদন্তকারী সংস্থার মেম্বাররা, যে পুলিশ অফিসাররা এবং প্রসিকিউটররা, যারা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের লয়াররা, যখন আপনাকে কনফ্রন্ট করবে, আপনাকে মুখোমুখি হইতে হবে, প্রশ্নের জবাবদিহিতা নিয়ে আসবে, উত্তর দিতে হবে পুলিশের প্রশ্নের, আপনার বিশ্বাস দরকার এবং আপনার আশ্বাস দরকার একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের অ্যাডভাইস নিয়ে এগুলোকে ফেস করা। যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লয়ার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যারা আপনার ইন্টারেস্ট যেটা সেটা সেফগার্ড করার জন্য, সেটাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। আমি সবসময় যখন এই ক্রিমিনাল কেস আমি নিই, আমি একজন অভিজ্ঞ দক্ষ স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকেও আমি এনগেজ করি। সুতরাং আমি এবং আমার ব্যারিস্টার, আমরা দুজন মিলে ক্লায়েন্টকে আমরা সেবা প্রদান করি। তার সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখে, তার ইনস্ট্রাকশন ফলো করে আমরা একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য চেষ্টা করি ক্লায়েন্টের জন্য। It is vital that any person suspected of committing an offense or concerned that such an allegation will be made receives expert advice on their rights and how best to approach the inquiry. সুতরাং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই আপনাকে সন্দেহ করা হবে, যখনই আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আসার সম্ভাবনা থাকবে এবং যখনই আপনাকে অফেন্সের জন্য একটা গ্রেপ্তার করার একটা আপনার উদ্বিগ্নতার মধ্যে আপনি থাকবেন, যে আপনাকে যে কোনো সময় একটা অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আসবে, আপনাকে গ্রেপ্তার করবে, আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে প্রশ্ন করার জন্য, আপনাকে ইন্টারভিউ করার জন্য, তখনই আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ সলিসিটরের উপদেশ নিয়ে আপনার অধিকারের উপরে আপনাকে অবহিত রাখতে হবে, আপনার জানা থাকতে হবে এবং কিভাবে বেস্ট অ্যাপ্রোচ কি হবে পুলিশের এনকোয়ারির, পুলিশের প্রশ্নাদির কিভাবে জবাব দিবেন, কিভাবে এগুলো ফেস করবেন, এগুলোর উপরে আপনি লয়ারের সাথে ডিসকাস করে আপনি অ্যাডভাইস নিয়ে ইন্টারভিউ ফেস করবেন। এগুলো খুবই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ফ্রড কেসের মধ্যে পড়লে আপনি শুধু লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স হবে না, এরপরে আবার কনফিসকেশন প্রসিডিং বলে একটা প্রসিডিং শুরু হয়। তার মানে হলো কি, আপনাকে যেই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করে যে পয়সাগুলো অর্জন করেছেন এগুলো সব আপনার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিবে এবং সেই
যেখানেই হোক না কেন, দেশে বিদেশে যেখানে সম্পদ আছে এগুলোর উপরে আপনার একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে আসবে এবং আলটিমেটলি এগুলো কনফিসকেট করবে, বাজেয়াপ্ত করবে তারা ফ্রডের পয়সাগুলো উদ্ধার করার জন্য। তারা we will be talking on a case where there has been fraudsters, 12 million pound UK-wide scam have been jailed. The NHS hospitals, councils and the government out of more than 12 million pound have been sentenced. Government means I think the Guernsey government. So can you outline the facts of this case? Hello? Sorry, can you hear me? Yes, I can hear you now. Let me start that again. So 10 conspirators were convicted before the Leicester Crown Court of conspiracy to commit fraud, which related to essentially conning local authorities and public bodies out of public money, using a fraud where the fraudsters were creating false emails, letters or faxes from what appeared to be legitimate accounts with alternate bank account details. So where there was a building project, for example, with an NHS trust, the fraudsters wrote to the trust and said, in fact, you've got the wrong bank account details for us. It should be this. And in fact, the money was then diverted from the legitimate payment to the fraudsters. And the fraud that was deployed in this particular case is referred to as a mandate fraud, where false documents and false emails and accounts are set up, tricking the genuine payment for services to go from the correct account to the incorrect account. And the monies, once they are in the fraudsters' accounts, are then diverted across the world. Now, the case before the Leicester Crown Court started in Lincolnshire in September 2011, and it came to light because there was a genuine building project for the Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust, and it related to the payments to a building firm for £1.2 million in relation to a new mental health rehabilitation unit. That building was genuine, that project was genuine. But fraudsters came in and pretended to be from the genuine building firm and stole the money. And that particular fraud was discovered, or that part of the fraud was discovered, when an employee from the building firm saw the bogus email, or the false email, and the logo was just slightly out of place. And then he got concerned about that and suspicious about that, and then realised that in fact the reference number was false, the signatures were wrong, and then the alarm was raised. And that then started to trigger an investigation into this fraud. But because the fraudsters were targeting public bodies, it was actually quite difficult to identify what was genuine and what was false. And it's a genuinely very sophisticated way of fraudsters, sophisticated and effective way of fraudsters targeting funds. Now, this operation and following the investigation in Lincolnshire, it then developed, and it was the true scale of the fraud was uncovered. And in fact, there were lots of other public bodies and lots of other frauds all over the country, which led to losses of about 12.6 million in total. Yeah. So it has been a very large scam in the whole UK wide. Yeah. Now, particularly the দর্শক আপনার Guernsey government হইল কি ব্রিটিশ টেরিটরি একটা আপনার এই দেশের মধ্যে Guernsey, আপনারা অনেকে নাম শুনছেন, তারা হইল কি সবচেয়ে বড় ভিকটিম এবং তাদের কাছ থেকে বেশি পয়সা গেছে 1.28 মিলিয়ন Guernsey গভর্নমেন্টের আপনার
now 2.6 million, I think, Guernsey government. Yeah. So would you talk about this, now the main victim, the Guernsey government? So in respect of Guernsey, so it's all part of the same type of fraud with the same type of system. But Guernsey government was in the process of building a new airport runway. The total contract was 56 million, and they had a particular company who they were employing to produce to do the work. And fraudsters very cleverly discover that large sums of money were being paid each month for the work. And that's what the fraudsters did. They identified who the company was that was involved, how the payments were being made, when the payments were being made, and then they came into the legitimate payments and diverted it. And so a person pretending to be from the construction company rang the Guernsey Treasury Department and said, "Oh, can I change the bank account details?" And it seems that person got through the checks and balances, and so rather unfortunately for Guernsey, about 2.6, I think it was 2.6 million, yeah, deposited in an account, and the account it was deposited in was not the construction account. It was an account called Sports Currency Management, and of course once it went into that account, the fraudsters were almost instantly able to divert the money. And in that case, I think it went via the United Arab Emirates, and then it was further transferred into Abu Dhabi and Istanbul, and it hasn't been recovered essentially. And on that case, I think the fraud was spotted because the Royal Bank of Scotland, who were the legitimate bankers in that of the Guernsey government, spotted that a racehorse was being purchased, and of course that rang alarm bells. Why would a racehorse be purchased when it's payments for an airport runway? And so whilst these frauds are very sophisticated, there does sometimes they sometimes go too far, and then suddenly something odd like a racehorse being purchased is picked up by officials, and they're saying, hold on a second, why would a legitimate transaction lead to the purchase of a racehorse? What's going on? And then that led to the investigation. And of course, the problem there is that the fraudsters seem to be able to convince the Jersey government relatively easily to change their bank account details. What that, I think, led to is a tightening up in respect of Guernsey, but also more generally in respect of local authorities, about being very careful about just a random person ringing up saying, "Oh yes, there's a big building project, I'm from that project, can you change your bank account details?" Because that's the one way that these frauds really work, by just convincing one person to do something, and then the money gets transferred. And once the money is transferred, it's then within seconds, with a sophisticated fraud, that it's diverted out of the UK, out of Europe even, and into parts of the world where it's much harder for the UK authorities to investigate and, more importantly, to recover the funds. And I think in the case of Guernsey, I don't think very much, if any, was really recovered. Yeah, and these fraudsters, they had the link in the Dubai, Poland, and which other countries, Tana? I think it was Dubai, it was Poland, it was Istanbul, so Turkey, and Abu Dhabi. So lots of different places. And that's really the key to these frauds and why they are so successful, because if you've got different people in different countries, you're just skipping from one jurisdiction to another jurisdiction. It's very difficult to police, it's very difficult to control. And some countries, very good and very tight with money laundering regulations, other countries less so. I think all of these countries have been very helpful with the Leicester police in the investigation. They were. I mean, I think this case really marks an example of international cooperation in terms of policing, because there was a significant investigation by the East Midlands fraud organisation, and that really there was international cooperation, and they were able to find out information about what had gone on and provided with details of bank accounts, which led to a successful prosecution. But unfortunately, the money wasn't recovered. Yeah.
And this investigation is called Operation Tarlac, I believe, is it? Yes, that's right. So often when police start to investigate what is a significant crime, they give it an operational name. And the operational names, there's nothing, I think, clever in them. Each particular area of the police, and in this case, it's the fraud department, they name their operations. And so that really just allows there to be a coordinated and organised response from the police in terms of how they conduct the investigation. And this was an incredibly complex investigation because it involved jurisdictions abroad, liaising with people abroad, as well as the sophisticated way in which the fraud operated within the UK. Yeah. And then after the Guernsey government, the St. George's Hospital of Lincoln's. Yes. They lost, I think, £1.28 million. So yes, I mean, so that was a different building project, I think, in Lincolnshire. So again, the trust was having a large building project at St. George's Hospital, and some employee within the hospital on this occasion saw that the company logo was wrong, and then started to question why this company with the wrong logo, so the correct name but the wrong logo, was writing asking for bank details to be changed. But unfortunately, that error wasn't spotted, or by the time the error was spotted, £1.2 million had been diverted from legitimate payments for the hospital into the pockets of fraudsters. And really what it showed is the vulnerability of those NHS trusts and public bodies who are using public funds to build much needed resources, and how they can be very vulnerable to fraud and susceptible to fraud, and why they really need to be scrutinised by the public, but also have sufficient safeguards in place to make sure that this really doesn't happen again. Yeah. And that's the difficulty with these fraudsters. They always look for the weak link, the vulnerability, which local authorities often are, sadly. Yeah. Darshak, I think we have to go for a break now. We will come back to the next segment and then we will continue on this case. Darshak, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন সে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ তারা মেখার্থী। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।